السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وقبل الله الطاعات وفوز بالجنة للجميع بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أمنياتي لكم بالصحة والسلامة للجميع. إن شاء الله المادة اللي حنعطيها خلال هذا الكورس هي Dosage Form Design. Dosage Form Design الدوزج فورم ديزاين التكست اللي حنعتمد عليه هو الأنسلز Pharmaceutical Dosage Form and Drug Delivery System. كل المحاضرات اللي حتنشرح خلال هذا الكورس هو يعتمد على الأنسل Pharmaceutical Dosage Form and Drug Delivery System. اليوم إن شاء الله حنبدأ بشابتر 2 under the name of New Drug Developments and Approval Process. الشابتر يوصف لنا الدراج من بداية الديسكفري of it until marketed in drug، وشين هي البروسيس اللي يمشي خلالها. that is okay. طبعا مثل ما تعرفون انه الدراج from its discovery to the marketed take 15 years. يأخذ 15 سنة إلى أن يوصل إلى الماركت. إذا أبوع على هذا السكيم اللي يشرح لي process and time from drug discovery to approval for marketing. First, a new drug entity. The new drug entity تعرفون sources of drug may be from organic synthesis, molecular modification, isolation from a plant, and other sources will be explained in this lecture. أول ما discovery for a new chemical entity subject to what? Subject to preclinical study, which include chemistry, physical process, biological, pharmacology, absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicology, and pre-formulation. When all these results were accepted, were submitted to FDA and named of it as investigational new drug application, and then subject to what? To the clinical trials which involve phase 1, phase 2, phase 3. During this time, a preclinical study continued in addition to what? To the long-term animal toxicity, product formulation, manufacturing and control, packaging, and the label design. After these stages, will named a new drug application. Again, submission to the FDA, pre-approval plant inspection, FDA action. After that, post-marketing. During post-marketing, phase 4 clinical studies involve clinical pharmacology, toxicology, additional adverse reaction. طبعا الدراج ورا ما يصير له ماركتينج لأول مرة تستمر الدراسة، ولازم يكون serious reports was subjected to FDA، وإلا يسحب الابروفال of this drug. In other words، المتابعة تكون حتى بعد تسويق الدواء، يشوف الادفيرس رياكشن شنو اللي دا يصير حتى انه
ريبورتات مستمرة. لدرج Discovery and DrugDesign the combined efforts. طبعا ما ممكن one specialist ممكن يسوي discovery لدرج، وإنما هو عبارة عن شنو؟ combined efforts of chemist, biologist, molecular biologist, pharmacologist, toxicologist and so on. كلها تتضافر جهودهم حتى for a new drug development. عندنا example البنسلين اللي هو became commercially available at 1944 after 15 years after its discovery by Alexander and 1 year before the end of the world. Sources of a new drug. من وين نقدر نحصل على الدرج؟ طبعا as you know we have different sources for the drug. Like what? A drug may be discovered in the lab by accident or by many years of the work. ممكن إنه الدرج يكتشف by accident أو many years of the work or from a plant. We have 270,000 noun plant like Raulfilia and so on. Also some drug sources of the some drug is semi-synthetic. شو وقت أسميه semi-synthetic؟ لما يكون natural chemical as starting material in creation. In other words هو natural chemical بس subject to what? Subject to the molecular modification. Molecular modification. Animal sometimes acts as a what? As a sources for a drug. Hormonal substance such as thyroid extract, insulin, pituitary hormone obtained from what? From endocrine glands of cattle or sheep. Tissue cultures also may be sources like influenza vaccine, MAPS and so on. Other sources of a drug is RDNA اللي هي شن هي؟ recombinant DNA. recombinant DNA هو التكنيك اللي have ability to produce protein، بس هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن genetic material transplanted from the higher species into lower species. ال higher species like what? like human. وال lower species منه like bacteria. البرودكت الإكزامبل اللي عندنا اللي هو الهيومن انسولين، human growth hormone, hepatitis B vaccine and so on. Human insulin was the first recombinant biopharmaceutical approval in United States في 1982. monoclonal antibody production. طبعا المونوكلونال antibody production الريكومبيننت مثل ما قلنا هو genetic material transplanted from the higher species to the lower species. بالنسبة للمونوكلونال antibody production هو عبارة عن شنو؟ conducted entirely within the cell of the higher animal. يعني كل هالعملية تتم وين؟ بالهاير animal. اوكي، هذه وين استخدمها وين استخدم المونوكلونال antibody؟ يا اما استخدمه بالdiagnostic او استخدمه for drug targeting especially for the malignant cell، لانه المونوكلونال antibody has ability to what? to combind cancer cell. عندنا الاكزامبل اذا استخدم الدايجنوستيك هو الهوم بريجنانسي تيست برودكت. هو عبارة عن شنو؟ الهوم بريجنانسي تيستينج برودكت هو عبارة عن monoclonal antibodies. هو عبارة عن monoclonal antibodies. اوكي، human gene therapy. طبعا انتوا تعرفون الهيومن جين ثيرابي هو يعتبر من النيو ثيرابي اللي دا يعالج بيها امراض كثيرة جدا. used to prevent, treat, cure, diagnose human diseases caused by genetic disorder. In other words لما يكون ال diseases due to the genetic disorder can be treated by what? by the human gene therapy. إذا أجي أعرفه أقول الجين therapy is a medical intervention based on modification of genetic material of the living cell.
Gene therapy transfer of a new genetic material to the cell of the patient with the genetic disease. يعني البيشنت عنده genetic البيشنت عنده disease نتيجة شنو؟ genetic disease. فممكن أني شنو؟ ممكن أعالجه by what? by the gene therapy. وانتوا تعرفون البيس بير اوف ادينين ثايمين سيتوسين جوانين السيكونس اوف ذا امينو اسيد بالجين يكون بها شنو؟ يكون بها خطأ فيسبب هذا الديزيز. فممكن اني شنو constitute the instruction on the gene. Only gene necessary for the specific cell function are active. Okay. The genetic material clone DNA transferred into patient cell physically through microinjection. Microinjection هي عبارة عن physical technique يعطى خلال السكن حتى شنو؟ حتى أوصل للجين. Gene therapy to treat like sickle cell anemia, malignant melanoma, renal cell cancer, heart disease and so on. Okay. شنو هي صفات الجول دراج؟ الجول دراج الدراج احنا هسه حكينا عن السورسز اوف دراج. زين الدراج مهما كان السورس اوف ات شنو هي المواصفات اللي تخليه جولد دراج؟ هدفنا بالدراج first of all desired effect administration يعني will produce pharmacological effect. second by desired route أفضل route للدراج administration هي الأورالي. ممكن الثيرد minimal dosage and the dosing frequency. كل ما تكون الدوز قليلة والفريكونسي قليلة كل ما يكون المواصفات للدرج أفضل لأن هو جول دراج. optimal onset and duration, no side effect, elimination from the body efficiently, completely and without residual effect, low cost, pharmaceutical, elegant, physical and chemical stable. Molecular modification. What do you mean by molecular modification? Is a chemical alteration of the known organic compound. In other words, بالmolecular modification الكompound will known بس إنه شو أسوي لها؟ أسوي لها chemical modification. طبعا هذا chemical modification أسويه for different reasons. For example, as enhancing its usefulness or maybe increasing potency, improving rate and extent of absorption, modifying the time course in the body, reducing toxicity, changing physical or chemical properties like solubility and so on. Molecular modification, slight or substantial involve change in the functional group, ring structure and so on. Chemical structure, pharmacological activity, relationship. The most important thing molecular modification produce a new chemical entity and improved therapeutic agents. In other words, لما أسوي molecular modification معناتها أني فعلا generated new chemical entities. يعني أبدي من أول السكيجول. إذا أريد أبدي بالبري كلينيكال ستدي and so on. لأنه الموليكولار موديفيكيشن إيش يسوي generated of a new chemical entity. عندنا different example اللي هو mechanism based drug like enalapride اللي هو مثل ما تعرفون angiotensin converting enzyme bitter and so on اللي يستخدم للتعشين. or other example الزانتاك اللي هو رانتيدين ولو هو سحبوه هسه من الأسواق. This is inhibited gastric acid with third example sertraline which inhibited the central nervous system neuronal uptake of the serotonin. The initial bioassay in vitro using cell culture. أول ما أنتقل للبايوأساي بايو شو معنات initial bioassay؟ أي شيء بايو معناته biological معناته أول ما أبدي بالcell culture to test a new agent effect against enzyme or tumor cell. Subsequent bioassay performed in vivo and disease specific animal.
Molecular graphic. What do you mean by molecular graphic? The use of the computer graphic to represent the structure of a drug molecule to fit molecule structure. يستخدمون الكمبيوتر science for what? For the design of the drug. What do you mean by the lead compound? Lead compound. Lead compound is a mean prototype chemical compound that has desired biological or pharmacological activity. In other words, هو البروتوتايب and different generation will develop from it. مثل منو عندنا development of a new generation of the cephalosporin antibiotics additional H2 antagonized from cimetidine. In other words, أول واحد هو cephalosporin وطلعوا إيش قد generation منه. Also cimetidine can be considered as a prototype اللي هو شنو lead compound large series of anti-anxiety from what? From the benzodiazepine structure. البرودراج هو عبارة عن شنو؟ البرودراج هو compound that required metabolic biotransformation. البرودراج والموليكولار موديفيكيشن اثنيناتهم أنا سويت لهم molecular modification، لكن البرودراج فرقه إنه شي يحتاج metabolic biotransformation. In other words, outside the body is inactive. When enter the body converts to what? Converts to the active. Converts to the active. This is a product. The conversion of inactive to the active occur through enzyme cleavage. Biotransformation occur at the body where enzyme are represent. وعندنا different example for the prodrug مثلا الإنابريل malate which offer oral administration bioactivated by hydrolysis to the enalaprate angiotensin converting enzyme inhibitor. prodrug designed طبعا البرودراج produce for what? For different reasons. Like what? ممكن أني أحضره for solubility, for absorption, for biostability, for prolonged release and so on. مثلا إذا أني أخذه for insufficient solubility عندي مثلا to prepare a desired intravenous injection water soluble prodrug, for example hydrocortisone sodium succinate could be prepared through addition of the functional group that later would be detached by metabolic process to yield once again احنا شنو زيد solubility مالته حتى استخدم. أو ممكن أني أحضرها حتى أزيد الابسوربشن. A drug may be made more water or the lipid soluble as desired to facilitate absorption via the intended routes of administration. For example, for the patient required prolonged antipsychotic therapy, the addition of the decanoate ester to the haloperidol molecule, they make the molecule less water soluble. من يسوي less water soluble معناته زيد the duration of its action، لأن هذا الدراج يطوه شنو هو anti psychotic. فهذا الانتي سايكوتيك صعب اني اعطيه للبيشنت at frequent uses at frequent duration، فكل ما ازيد الديوريشن يكون لي افضل. فبهذا من ضفت الديكانويت حولته الى less water soluble، قللت الريليز إلى فأعطيه by the deep intramuscular injection. The molecule provides sustained effect last up to the 4 weeks، يعني أقدر أعطيه لمدة شهر. بهيك تكون خلصت محاضرتنا إن شاء الله، وأتمنى لكم كل الموفقية، وأي سؤال أي استفسار أكون سعيدة بالإجابة عليه. أمنياتي لكم بالتوفيق بإذن الله تعالى.